here. Before the coming of Oyibo people na Nigeria, onwere nwaanyị Igbo na-eje amụ nwa anywhere nwa. Today, I je na mortuary say ka ikwu okwu. A na-ebute ozu ụmụ nwaanyị dị ime na-eje emu nwa every blessed day. And the doctor is here telling us about Oyibo technology. Kedu aka help go lie? Oya niile anyị na-aya in this generation ndị ọcha bute ya n'ala Igbo. Anyị adịrị aya ụdị ọya before. Onye ọbụla dị ebe a dị 40 years above could remember na onwe injection agba anyị na 1986. Enwere injection agba n'ala Igbo na 1986 asị no ọgwụ mgbochi ọya. Anyị amara ife agba anyị ife a. And after ka agbasi ọgwụ a na 1986 till date, onwere onye Igbo na-eluzi 70 years wee nwa. But before the coming of Oyibo people, otu adults here presented their medical system as something they perfect to us, or draw perfect because now before the coming of Oyibo people, our ancestors now 150 years were they live above 150 years were today. I had to look at 150 with Oyibo. Or the possible when na Igbo people na anocha 120, 110, 130, 100 years. When we were growing up, Chimerija, you could only agadi one na akagiden ka na-egbu igwe facing him ụlọ pụta ya je kpọrọ bakpochi ya vazu kpochi eva n'ụlọ 150 makwalo na fanwa genti ọ ga-amụ fa ada eme baptism ife anyị nwe ji malụ na amụrụ anyị mgbe dị otu a na ime baptism. These people, some of them be 200 years because ada eme baptism adịra calculate years. No, mgbe abịa mebezie baptism, some of them je n'ụlọ ụka jụọ aba ka mgbe amụ vava amarọ anyị amara ive Monday, anyị amara ive Tuesday, anyị amara ive January, anyị amara ive February. So no mgbe we bido mee baptism nke fa bido count ba, you find out that na if ụka ọnụ kwu hie bụ ọgwụ nke anyị kwesịrị ije neba anya. Doctor fa na-asị na ọ na-abụ overdose na ọ nwere ive ọ na-alụ agba ịnya kaikai agba ịnya mmiri eme nke a emerọ nke a na ọ nwere ive ọ na-alụ. Ọgwụ niile a nwere ife ọ na-alụ. And all the better than all ndị ọcha anyị na-aṅụ because no onye ka our ancestors nwụsị wee bie ogologo ndụ mana anyị na-aṅụ nke ndị oyibo a kịta anyị adịghị ebi ogologo ndụ anyị adịghị enwe ume. A lot of Igbo women ndị married today na-aba akwa na-eti mkpu na diva enwezi ifefa na-emenwu na bed which bụ eziokwu. Ọ dị obvious to onye ọbụla. So many men kịta ama satisfy nwunye fa because of nwoke Igbo na-eri ji na ede esighị ike na bed. Nwoke Igbo nwere onye ume adịzifa. Ịda afọ ụmụ nwaanyị gaba ebe akwa na-eti mkpu anyị wee nọrọ ebe a ụmụ nwaanyị anyị wee je na-ele odu tọị ndị ọcha teknọlọji wee na-edebe n'ụlọ Davido wee some of our wives nwecha Davido phone n'ụlọ and anyị dị comfortable with it like doctor pụta na-asị anyị na medical technology ndị ọcha amaka. Anyị wee nọrọ ebe a wee wuru ndị umengwụ. Our ancestors dị 70 years je na-anụ nwaanyị dị 18 years Chimerije. Why can't we go back to that way? Ka anyị makere live ndị a ji dị 70 years. Ọ dị possible onye 60 years n'ala Igbo ịlụ nwa 22 years onye 60 years enwere the time nwoke that time nwoke 60 years na-alụ nwa 20 years n'ala Igbo 13 years gaba na-anụ 13 15 minutes na-asị 20 years onye dị 20 years n'ala Igbo na-anụbe old days akala nka na 13 years gaba na-anụ 14 15 oh ifefa nụcha and the virgin throughout. Mana today nwoke Igbo dị 45 years ama nganwuzi 2 rounds without ejere achọ Igbo ya ese na-achọ ọgwụ ndị oyibo teknọlọji ọya aṅụ na-achọ ive ọya na nkọwa apụtasị na nke a na-eboost immune system. Gịnị boost the immune system of our ancestors by the northern wives na-etisi fokwu ovu alọgọdọ ovu onye achọrọ pati agbarawa ọsọ si nwoke a gaje dute ya onye ọzọ ka ịnụ aka nzuo ike ife a ife teknọlọji a weta. Before the coming of Oyibo people Chimerije na anaba anyị adịra ya kidney problem, anyị adịra ya heart failure, anyị adịra ya cancer, anyị adịra ya diabetes, anyị adịra ya BP, anyị adịra ya postrate, anyị adịra ya hepatitis. Ọya niile anyị na-aya today bụ ndị ọcha butere ya lụọ dị ọgwụ na-elesi anyị elesi ọ bụrụ na fa anyị free. But as onye Igbo ịbụ ife ị kwesịrị inwe in this world psychological intelligence. When you are sick, you go inside the bush, you get mgbọrọgwụ nwa. Ọ bụrụ mmadụ kwesịrị ịdị na-etriti otu ekwesịrị isizu ndị Igbo. Ekwesịrị na onye Igbo arụ na anwụ ọbụla o nwere ego nwa. Onye Igbo nwere kidney problem na if you don't have money ya anwụ. So get the value of that technology. Get the value of that medical technology doctor na-eme ka ịmata. Ọ bụrụ na Igbo onye Igbo today jee ịmụ nwa this years if a na-shout eme nwaanyị operation ma emere nwaanyị operation. If you don't have 450,000, you can't do it. Other valuable to us because now artificial intelligence. Now, if you're an Igbo by today,
a lot of nwaanyị anyị mụ nwa yasa n'ụlọ ọgwụ kịta because na dive nwere 400,000. mana ife a bụ ife anyị nwere n'ala Igbo ekwesị na ọ bụ na akụzilie ndị na-eme akụzisieli ndị na-eme which bụ education because the ife anyị na-ekwu okwu here bụ education. Akụzisieli ndị a na-eji ime olden days nwaanyị bịa ịmụ nwa today enwere ife a na-enye nwaanyị Igbo dị ime ọ na-eri ma ọ dị ime. Mana today nwaanyị Igbo dị ime na-eri ife ọwụ na olisi ọ dị antenatal bụla afọ daba bịa dọkịta na-asị na nwa opu n'afọ dị mma. Chukwumeri jere me shock you. Do you know that some Igbo women today na-adị ime je na-aṅụ ụdị ọgwụ adọtọva na-ele ka nwa opu n'afọ dị ọcha? Do you know na so many Igbo women dị ime today na-eje ego capsule na-aṅụ ka nwa opu n'afọ ka isi koilụa? Maka gịnị? Ọṅụsịzi ọgwụ niile a isi nwa ebuere ka bọọlụ ka ebe ọ ya esipụta oluzie dị ọha nke ya asị na-eji ime operation and they are seeing ime operation as something they advanced. Mana mma anyị niile mụcha ya onwere onye ji operation mụ and mama anyị fa nwụrụ. So many children in Igbo land today mmafa nọ na grave fanwa dị ndụ ka ife anyị na-epromote ife na-enwere isi. Now mma bụ waja ya eme ka ọ dị clear to onye ọbụla. Mmadụ ịga foreign school dị mma mana asịrị na education because even I confuse this generation of Igbo people bụ na fa amaro the English meaning of education and school. Mmadụ ịga foreign school onye Igbo ga foreign school ma mma because ọ ga-enye ihe hand ka ị na-communicate with other people in the world. Like otu anọkịta ọ bụ na nna asụ French ọ ga-adị mma mma na arụ, ọ bụ na nna asụ Portuguese ọ ga-ama mma, but no sọsọ English ga nna asụ. So ifufu na order enough because nje Portugal nchobe ya emele interpret, nje France nchobe ya emele interpret. And if I could see like through foreign education is how to communicate. Ka I learn things that has to do with your Igbo people, not things that has to do with us as Igbo. Onya we be here with yakita adult of a cripple afa, ngwaju adult of a seva, university ndi Igbo ni neje, ka ovu mkpuli veva jigoli ewe mepta. Our ancestors were able to produce every damn thing follow, and the doctor fa kana futafa as in the agro school. Now, even to you doctor fa, gini patana generation maya with the power of education going to university. Now ya upgrade even in na follow. When Oyibo people came to Igbo land, there was no phone. There was no phone when Oyibo people came to Igbo land. But when they came to Igbo land, fa buntu to webia bula afọ ndị ọcha ada akpụ isi ada akpụ afọ mana our ancestors ji agụba wee kpụọ afọ ọnụ kpụọ visi. How many people know here ma live agụba? Our ancestors ji agụba kpụọ ndị ọcha anyị na-asị na ba wetala technology isi kpụsịa visi kpụọ afọ ọnụ fa dị mma. Ndị ọcha zulu dati agụba na chi ya bavajelua rezọ. After giving us education, we abandon Agoba and focus on Rezo. Today, I ego Rezo. Man, if our ancestors their initiative we produce when an Igbo. Care body. So, I don't know if we open a social media and a mother school enjoy all the very, very good because not to want it today, you have to travel. Yeah, then I find he has to know Igbo, you will communicate with people. He got so French, he got so English. But the discussion here is this. Ibia na Igbo today eme mmadụ operation Chukwumeri je doctor ọbọkwa na doctor nke ebe some other doctor nọ na ba inwe certificate me mmadụ operation onye anwa je na mortuary ochiechi. How are we going to value an ideology a na-ewetala anyị weta ebe a na-edebe nwa iwetala anyị ụlọ ọgwụ weta ebe a na-edebe nwa so that na adro guarantee enwero value na eju ụlọ ọgwụ because you watch akịta ifu na onwere onye Igbo arụ na anwụ jegide ụlọ ọgwụ dịrị ihe spend gị ego lee ụlọ lee moto lee everything jee ụlọ ọgwụ a yet ikpa ya. So ka ndebe one side ka mba na business. Chukwumeri je nye little time. I am encouraging ndị Igbo today. Ọ bụrụ iwu bụ na onye ọbụla ya eje university or even eme ya affect. Enwe different kinds of university in the world. Enwe so many Igbo women today. Guy this university and a gasi apaba or je waste we go mwakwa ka esi eme medicure and the pedicure. Why did you just spend the ega je pedicure and the manicure mgbe egusi secondary school instead of you waste the extra 6 years na university? Oburu iwu ndị ọcha niile je kwa university but they are making money. Most important thing is a way to get money to solve your problem and how to communicate. Now business the man. When I was growing up, my even wish you when no one and my boy lawyer nya nke pokele po jesia school buru ma upgrade na law system buru ma judge ma prosecutor ma everything my even wish you when at a stage in life I find out na if I am work rotu nsiku switch into business.
Now, business have taken me all over the world. I have been no less than 40 countries in the world. So, can you also make you put an answer na business ya okay? Open you go to school and when you get training, engage into business. Business is an institution also. You're gonna learn a lot there. You can tell a lot of things from there, but the difference when I accuse with English, I accuse with French, I accuse with Portuguese, and I accuse with Igbo. So people now know the primitive or not the archaic. The man na know the primitive or not the archaic. There's your number and nation will graduate. Now, no chabia my if a messia if because what of us were my that thing. If a prove a graduate with that certificate. But if you have an employer, they will not still test your brain. So, open a certificate and the money no, you want a certificate, need to go a qualified person. Why are they still testing people? If I test your brain, vaccine, if I a certificate in order on issue, they will not employ you. So, I may encourage in the matter. Or go out, Kavaru gas school. As it stands now in Igbo land, if I know we are boss, mother, this type of school I go. In I go with course. Important Igbo 1000 ikuzielu ABCD 1 2 3 mmadu ndị Igbo niile mara 1 2 3 mara ife ABCD. How are we going to make use of our brain? Anyị nwa na this generation blame our ancestors na onwere ife value. Anyị ekwesịghị upgrade education ma ndị ọcha nyere anyị because na blindness ka isi na apụta ụmụ anyị na-abakwa na ya. So ife ammalụ ka nwa mmalụ ngwa from primary school to secondary school to university the same thing akụziri nke akụziri ụmụ m ka ka anyị esi na-make use of our brain. That's why most people in Igbo land today school without acquiring skills. A lot of people go to akwụkwọ ebe na English is compulsory while agriculture is optional. So many people speak single English without making money. So what is the need? Ebe ọ bụ na onye bụ undergraduate na Igbo today ga-employ graduate na-akwụ ya ụgwọ na-akwụ ya salary. Why can't we start telling people the truth? Ndị ya eje school jee, ndị ya azụ afịa jebe, ka I upgrade our system in Igbo land so that everybody will be making money. Can you find a way to time every day? Somebody be any analysis about education or well in the analysis. Ngwa, ndị be anyị niile aga university, fapụta ka I gba afa question. Kedu ife unu mepụta go? Ka I gwala unu things our ancestors mepụta. Mim market Onitsha, a produce go more billionaires in Igbo land more than on Nsukka University. What do we need on earth? In a good that na Enyimba Abia State, mem market Onitsha, economy I produce only more billionaires. Kara University of Nigeria and Nsukka Hineku. University in Africa. Mim market Onitsha, Ariaba, Oboete Enugu. Also, Ekoka, it produce go more billionaires. More billionaires than Nsukka. Okay, what of Msikwano get that now? University of Nigeria save all of those billionaires from dying because some of the doctors billionaires are na for treatment. Na Federal Medical Center Owerri, Federal Medical Center Enugu, Federal Medical Center Umuahia. All from those university Kahagara school. If not the help of those doctors, those universities produce again with those billionaires. What of if I put the question to you? Okay, if you put the question to me, I will tell you that it's wrong. Or not possible because a lot of people are one and a BP in every 70 years. A lot of people are those doctors say treating over. So many sickness in I and the back incurable sickness chuku merija. Man no would you buy? On one agwa. Okay, doctor Fabiagwa the cause of kidney problem. I told my that's no matter on mania because who has disease is now there. Doctor should be able to tell us the cause of leg ulcer. And we're terrible disease in a heat in Igbo today. Doctor Fayana Guamurai if the cause. Even the treatment, most of them are marrow. But they are still bragging. So, Chukwu merije, I'm aware that now, if I are balanced with the equation, ndi yeje school, J school, ndi yeje zuafia, J zubahia, man, and I go school, others not standing as zuafia, as nafadre educated. Education, the beyond speaking English language. Education, the beyond going to a class, somebody will well talk on daily even about. No, education simply means ever any instruction where instruction is being given. That means onye jezo na main market, onye je muahia. In fact,
Chukwumeri John even they preach to people today. Anyị kwesịrị inwe technical school na Igbo. If you watch ụmụ nwanne anyị n'obodo oyibo today, fa na-eti mkpu na-agba anyị na-abịa obodo, ife fa na-eti dodo aka na ntị na-agba anyị nwee skills. Enwezikwa ya na-asị ije school. Ife fa na-asị nwee skill. Because na fa ma na ịbịa n'obodo oyibo, even if you can communicate, you will get a job. Because na inwe skill ị na-alụ na-afịa anya, which your brain matters. So na mbe edebi ebe a ka onye ọzọ nwee ike tie ọnụ. So ife nna ya ọwụ ụmụ nwanne m onye ọwụ na ka mwadan biko anyị adịrị anụ ọgụ. But we need to tell ourselves the truth. I asked ndị je university na agbanero mmadụ ịgụ akwụkwọ 25 years adịrị easy. Ndị nke na-azụkwa n'afịa anyị na-atry. Ndị nke na-eme other business dị iche iche. We are trying. Most important thing ka anyị nwa bụ ndị Igbo na-eme eke ego. Ekenekwa m ụmụ nwanne m. Daalụ Prof. Dr. Sam, let's hear from you, Dr. Sam, go ahead. Mr. Waja, thank you so much for the maturity you brought to this debate. You brought a lot of maturity to this debate. Thank you so much. You just balanced it. And you balanced it and you shifted to one side. So I will also want to clarify that the weather. The advent of medical technology today is that is where I'm standing. That is where I'm standing. So I will always defend my stand. Ipruna before now, Nandi nkanya na area kidney failure, na hana area cancer, na hana area all these things, na hana area sickle cell. Mr. Waja, iem chore gwagi wona, mmadụ hana area ọrịa normal. They were having it then, but they medical technology biazirigwa ha ihe na-arị na-akpọ ọgbanje, ihe na-arị na-akpọ ori nwa n'afọ, lekwa ihe ọnwụ. Chukwumeri John nwere ihe a na-akpọ ori nwa n'afọ. A na-esi ya egbu nwaanyị n'ala Igbo. Ọmụọ nke mbụ ya nwụ, ọmụọ nke abụ ya nwụ, ọmụọ nke atọ ya nwụ, ọmụọ nke anọ ya nwụ. A na-akpọ ya ori nwa. Ndị nne di na-esi ya achụpụ nwaanyị. A na-esi ya egbu nwaanyị n'ala Igbo. But here we are na rhesus factor. Blood group gị wu O positive, gị jalu onye O negative. So nwi bụ n'afọ buru ọbara nna ya wu positive. Ọbara nke gị nwa bụ negative ga na-ahụzi nwa ahụ as a foreign body. And so far na ọwụ nwa bụ negative, onye bụ ya bụ negative. The negative host ga-achọ ụtọ ọ ga-eji gbuo that baby. Science told us that. A lot of us, as a punishment from the gods. But science brand no benign prosthetic hyperplasia, no prostatitis. Now we hear them more. In as much as business is good, I like business. Life is business. That is why you need to breathe out carbon dioxide to take in oxygen. Life is transactional. I am not disputing that. You need to, whenever you take too much water, you go and remove some. That is transaction. If you eat too much, you go and remove some. You cannot have them at the same time. That is transaction. Life is based on transaction. But in the good today, agana mortuary na na-ebutozu ndị mmadụ. A na-ebutozu ndị mmadụ. Mr. Waja. Now in the olden days, Nandin Nanani had a bicha 150 maybe how many years? Now that is the sincere truth. In your advantage, will a disadvantage. Technology will a lot of disadvantage over Takurani. 3. Doctor, go to 3. You could say go to 3. Okay. 3. Mr. Waja, as it stands today, the experience when we came on a UCAM no made mad operation na Abia State University Teaching Hospital without me traveling to come to Nigeria. The technology we have today has saved us a lot because all before Chukwumeri ga gwa anyị na nga ga enwe the better wona Canada akwụ ụgwọ hall kwụ ụgwọ space. Onye ule si ebe so mu achọwa visa Canada.
Chukwumeni achawa visa Canada. Okono achawa visa Canada. And abio Canada. But today, I am here today talking to you face to face with the advent of technology. However, I am against this school and I got today. Mado gacha school. Motakwunu nke a na-akụziri gị akụziri ịmụtaghị. Motakwunu nke ị ga-eji develop nke gị onwe ka ịmụtara. Ị ga na Owerri today, onye ọbụla wee graduate. I wee graduate of gịnị, or wee graduate of ọtọ na amụ. Onwe ihe ọzọ. I'm against it. See, in the olden days, our parents, they were intelligent. Our forefathers, monye gaga school, monye gaga baboy. Ha monye gaga school. Oga school ya go to yan agota, manoni na baboy. So, ubu aga uzo na wala ne dinye uzi mwa ya ka uru no ji certificate. Pota, eri ha geji certificate eme, onye ha ge emilie. That is, I am against it. Till tomorrow, akwadomia. Dika I na-ekwu okwu technology, I na-ekwu okwu ịga school, ka anyị gaa school mụta ihe asị anyị mụta, were ya dozie obodo anyị. Ekele dịrị onye ọbụla. Okay, kam jụọ gị ajụjụ doctor. I see na aid intelligent, waja the intelligent. Kizi akwa ịghọtara ihe awụ the two intelligent people. So it means that na ya wụrụ na waja awụ nwaanyị gị nwa awụrụ nwoke unu amụọ nwa ihe unu ga-amụzi wu genius. Intelligent versus intelligence ihe ọ na-result wu genius. So unu nwa nwere likelihood inweta genius. So but kam jụọ gị ajụjụ. Say that na onye mmadụ ga-anọrọ Owerri, mmadụ ga-anọrọ Canada, mee employ ndị nọ Nigeria na ha na-elekọta business ya, ya na control business ya from UK to Nigeria. All advance of technology. Okay. Ka ekwe n'otu mmadụ ga-eji ndị dị unemployed ga-eji through technology nweta ọrụ. Ka otu people ga-eji through science mata ihe na-eme ha. I think health is part of science. Ka otu ha ga-eji mata onye azụ na-akpọgide ya amata. Onye ahụ ya na nwaanyị ka otu nwaanyị dị ime ga-eji mata whether ihe ọ ga-eme ya enwe miscarriage. Ka ihe ọ as a medical doctor ka ị provide solution to all this. Okay, Melise, thank you so much. I cannot thank the balance Mr. Waja brought to this topic. I cannot thank him enough. All the very, very important. Melise, the advent of medical technology solved major complications, major issues we had in Igbo land. I told you from the beginning, in Igbo land, those days, whatever we don't have explanation for, we worship. Today, with the advent of medical technology, in the olden days, today, because only things in our course the tubes of a woman and once tube one again. Only high about tubal insufflation. You're for a second. Because enjoy here. We are not just talking, we are making impact. And I'm ensuring that every conversation I here and very serious impact on make it to our people. So enjoy. You can be power tapping, you can be gifting to appreciate what we do on this space. So the very important. Go ahead, doctor. In those days, okay, as of today, na tube tube na today, if a woman has tuber blockage, there is solution for it. We can do what we call hydrotubation to unblock the tube. In severe cases, that woman, we can do IVF for that woman, and that woman will have a baby of her own. But before, there was no solution to it. Hardly will you see a woman in Nigeria now who doesn't have a baby and died of it in this dispensation. People now do IVF. Chukwumelije, as of today,
iwuru AA, iwuru AX, malonwa, muru AS, malonwa niwu AS, we can determine and sort babies. I get me an apo karyotyping, gene deletion. So can I happen mota nwa wu AX, nwa wu SS. With the advent of medical technology. Tukumelije, all number dwarf today, mburu dwarf today. Malonwa ni wo dwarf. And you will get about gene deletion. Delete a gene and get replicated dwarf in our lineage. So when you have through technology on the aspect of health, ya wuru no family na enwe dwarf awopia. Yes. Yes. Nah, but enwere ọzọ m jiri ịjụ gị. Ya wurukwanụ family a na-enwe akwụkwọ, ndị na-enwe akwụkwọ, ịma ihe bụ akwụkwọ epilepsy. Enwekwara ihe a ga-eme through technology wọpụ dị akwụkwọ. Melide, as of today, majorly all diseases was resolution. Akwụkwọ, hypertension, or na the gene, you can go for what we call gene deletion. A delete that gene get except cancer. Cancer will be solution. Even cancer. Now, Melije, there's another big news. Dina Nigeria uba. As of last few months, MN introduced HIV vaccine. Wuna ibaya deka mmadu. For 6 months, and buy 2 times in a year. For 6 months, I baraya. Imiti go on bu HIV. In all again, you get buta HIV. And when the vaccine do viral, yes. Na Nigeria. Yes. Do you need to pay to have it? Is it on public or what can expensive? Melite, as of today, the cost of having it is 100,000. You have it for 6 months. On we get bute inye basara HIV. Melite, as of today, HIV we no go. But in the olden days, on we had the call HIV. Makwala na audio brina jota, or wunde nanani agree audio brina jota, or the bumbang and are. But they went solution. So it was believed that no nebuta halor yahu, no one. But today, mmadụ ga-ebuli ọrịa ahụ bie ndụ ụtọ ụlọ chọrọ ibi. In fact, Melite, before the advent of nke a mkpụrụ ugbu a, o nwere ọgwụ HIV pụtara nị, ị na-aṅụ ya, ịṅụọ ya for 6 months, ị ga test, yes it is negative. Ọwụ matter of ịga test, but n'ime ahụ gị, ị ga na-ahụ na enwe ihe mege gị. Ịdị okay, ịdị fine, ịdị okay, ịdị fine. And so far, Nina Ngogwaho, Ige Bufeli Madu. This is a topic. I will need to. I've taught it. I think in audio call or somewhere. Okay. I can. So you would keep going here prep on papa and prep. I don't know when papa and prep. Mammy, you mean prep. Okay. You would keep going here now. Prep and papa. Okay. Manager. Come cover. HIV. HIV wu a virus. Ihe na ni na-eme attack na ahụ anyị wu the military soldiers of our body. Odika Boko Haram. Ota Boko Haram na Nigeria. Ihe Boko Haram na-eme attack majorly wu the defense system of Nigeria. That is what HIV does. Now, HIV ga-abịa n'ahụ mmadụ, the virus ọ ga-abịa o nwere ihe na-akpọ the CD4 T helper cells. CD4 T helper cells. Ihe awụdị ihe dị responsible for the defense of the body. Ọ ya the immune system ahụ na-anọ. Now, ihe HIV ahụ na-emewu ọ bata n'ahụ mmadụ. At that initial time, our body can fight here, the T helper cells can fight here. But over time, due to a virus, ogebu a lot of the T helper cells. Now, loto sebu ha. Obu ha, ye the coat of that T helper cells. Odika, iya Boko Haram neme,
ha gbuo a soldier ihe yiri efe ya na parade. So onwe onye mazi nke wu soldier, onwe onye mazi nke wu. So the T helper cells gana ahụkwa the HIV virus yi the code of the T helper cells as part of them. So over time, with this technology, with these strategies, buzi a lot of the real CD4 descent. Then ahuanya dizie under attack. Because the defense are this low. In Bronu now, anything can fly in Bronu because the T helper cells of the body, the soldiers of the state reduce bring to subjection. Now, ihe na-eme na mgbe ahụ the T helper cells able the real soldiers of the body butu ha ala. Anything can now come into that body and thrive. Ihe ọwụla batazi na ahụ onwe ihe na-ajụzi ya, who goes you? Why are you there? What are you doing? Anything can now thrive. Crime can now thrive. Now see, what PrEP does is, the full meaning of PrEP is post-exposure prophylactic. Ọwụrụ na onwere otu iji mee mmekọ ọbara onye bu ya abata gị n'ahụ by any means, ị ga-aga ṅụọ ọgwụ ahụ. Ịṅụ ọgwụ ahụ ga-enye the T helper cells the intelligence that crime is around. Boko Haram na around. Now the T helper cells will now prepare to fish out crime. Ngowala ha huziri ya. Ngowala ha with something that looks like it, they will kill that cell. And ana for 30 days. One daily. If you go to any teaching hospital in Nigeria, you can get it. If you don't want to go to any teaching hospital, or one account you too much, go to major markets in Nigeria, like Hariaria, you can buy it. If you ever find yourself in that condition, you want it, chat me. I will tell you where to get it without protocol. Ọwụrụ onwurotiji igara ije igara edeta so monya listen, you take it for 30 days. The drug gagagwa your T helper cells, the soldiers of your body. A crime, a terrorist not around. It will not arm your body with the intelligence to fish them out and kill them. But he happier mbahu ya bata at that initial time. I can marry 50-50. Ndinka nebundeka 50, ndinka nebundeka 50. With intelligence, HIV virus wobuo the soldiers of the body. So the main soldier gana hunter HIV virus as part of them. With that technology, more. That is what happens. And the sincere truth, the side effect of the PrEP, post-exposure prophylactic, the side effect, the minimal, or you cannot compare the side effect with being HIV positive. The side effect might be, you might be having excessive hunger. You might just have headache. That's just it. Only any major side effect. Okay, come jog ajụjụ. Okay. Come jog ajụjụ. Ụka ọnụ and wajo unu get ready because I'm ajụkwa unu. Enwere ihe m ga-ajụ doctor. Ka unu dịkwa in ready. Ụka ọnụ na uche gị dịrịkwa na ihe a. Ị nwere ike nọrọ here feel na amam na ịnọ here. I know that you are here and I know when to call you to say something. Doctor, ihe m chere ịjụ gị wụ na nwaanyị ọbụla na-ịtụ ime na ịdị ime na efi arụ. Because him this question from medical point of view as a medical doctor. Doctor medical doctor or doctor PhD. I am a medical doctor by profession. Okay, good. Nwanyi obula wuna ana esi ya ohu ocho idi ime awuru problem. Esugide ohu idi ime awuru problem. Ya dikpa n'ime ime ya apụ. Ke ihe o nwere ike ime ka o wike frustrate process of taking in. Okay, Melije, the number one point I want to make is infertility. I also want to define infertility. Kandi madam Mara. Infertility is medically defined
as the inability of a woman to conceive after 1 year of regular, unprotected, reasonable ejaculatory sex. Inability of a woman to conceive after 1 year of regular, reasonable, unprotected, vaginal ejaculatory sex. That is the definition. Obrona after otu afọ gana digi na edina ọ na-use protection. Ọ chọrọ ịbịa ọ na-abịa n'ime ahụ gị. Ọ na-etinye ya na nke azụ, ọ na-etinye ya na nke ihi. And unu na-eme ya otu unu kwesịrị iji eme ya. After 1 year of being married, nwaanyị ahụ adịghị ime, anyị na-akpọ ya infertility. Now, menije, infertility is not only a woman problem. Infertility is not just for women. A man can be the cause of that infertility. So, Anabia, I have over 5 years experience of fertility. I've worked with Abia State University Teaching Hospital, the Department of Obstetrics and Gynecology for 5 years. So I'm a good authority in this field. Now, in our local language, in our primitive mindset, I will use that primitive. People like Waja Waja and Okono, Gaga Gwada woman, ga hospital, ga chuye nemegi, na adim okay. So far I'm nebili, it means I'm okay. I can function as a man. It is not true. A man can be sexually active and do not have any active sperm cells. A man can be pouring out fluid and does not have any active sperm cells. So in the investigation of infertility, a man and a woman must be present. Now, let me start from the female side. One of the things we do to know the cause of infertility is, one, we'll do a pelvic ultrasound. A pelvic ultrasound will tell us, is there presence of the uterus? Number one. All know when and ihe okay on that aspect. Ani gaga to another aspect. I know about the hormones. And the hormones are they responsible for one. There are hormones that is responsible for ovulation. Every woman is fertile for 4 days in a month. Only fertile for 4 days in a month. All now within that 4 days in a month, gonna dig in esoku, o mere travel. O tinye jime unemiti that month agala. Now, every hormones that are responsible for it. Number one, estrogen. Number two, hormone follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Another hormone I name test for the prolactin. The prolactin hormone. Now, animeta nke ahụ ya wụ na ọdịmma. Another one I name I check the tube, whether the tubes are open. We do that one. Anime ya na the tube, the open. Everything is okay. That means that the problem is from that woman. Will not go to the man. Number one thing I need for the man, I need semen fluid analysis, microscopy and culture and sensitivity. We do these things. We want to know in 1 meal of man pota na as sperm, what is the number of active sperm? None ya. All that man do okay. We don't have any problem. Now we need to make sure that the woman and man born a move late. And I help onyaho calculate ya born a move late. Boy and bayana dia ge meet for certain number of times. All more to ime ya biati. Ovulation inducers. Drugs like letrozole and all of them.
we can help that woman to produce more eggs. Ka onwe ike itu ime. Ọwụkwanụ na after you met examine the man adịghị okay. Ya wụ na o nwere ndị anyị na-eme onwe any active sperm, onwe sperm at all. Ihe anyị ga-eme would be very simple. We have to help that man to correct that. O nwere drugs ndị anyị na-eme, o nwere test ndị anyị na-eme to help to correct that. Then I met ya na that woman, the tube she can no longer take in. The man do okay. We advise them to go for IVF. We spam the woman. We spam the man. We the egg of that woman. Fertilize ya. Tineze ya nima pamwa. Mwa he grow easy. That is what we do. Now, menije marana iyenda aninem neme explain adibu mbochie. There was nobody to know because most of people in the olden days without knowing that they were the problems. Without knowing that they, in fact, menije, even as of today, one gabi logo, gi letter one, where are you okay? Everything is okay. Nothing is wrong with you. Now, bring your husband, the man age ekwebia. Because it is a belief that no one ga mulimwa. Menije, infertility is a problem affecting the man and the woman. And can I tell you something? That in statistics has it that there are several factors of different percentages. The man factor is up to 30%. So out of every 100 women, out of every 100 women, men are responsible for 30%. Men, they're responsible for 30%. And men like Hukono and Waja, age ekwena no mwoko naga tuliwani ime. Now, the advent of medical technology, abola anina, menije, onwere operation aga emegi ugbu ega tuliwani ime. Or we here, ibia hospital, ya wonu na 2-3 years.